Hi, I'm Diego Gonzalez. I'm a journalist from Argentina. I love traveling, but football is my chief passion. The 2018 FIFA World Cup will be held at the other end of the world, in Russia. I have an idea. Falta un año para que empiece la Copa del Mundo y hoy mismo yo arranco con mi serie de documentales. Voy a hacer 13.000 kilómetros hasta Rusia para sentir en carne propia, para ver con ojos de hincha qué es lo que anda pasando. Aunque debo reconocer, debo admitir que mucho de Rusia no sé e incluso tal vez tenga algunos estereotipos al respecto. Pero tengo un amigo que ya está palabrado allá en Moscú que me va a dar una mano. Se llama Muhammad Ali Hassan. Bueno, un nombre largo, no me acuerdo exactamente el nombre entero. Pero él vive en Moscú, es sudanés, pero insisto, vive en Moscú hace 3 años. A little later, Vitaly, Mucha's friend, will join our team. By Mucha, I mean Mohammed Hassan Ali. Together we'll show both the old and the new world what to expect from this mysterious country, host of the 2018 FIFA World Cup. Aquí llegamos. Hola, Saransk. ¿Cómo andás? Hola, Saransk. Bueno, la verdad que acá estamos. Esta es la estación de trenes. Acabamos de llegar y Saransk resulta en definitiva una incógnita, una gran intriga. Es la ciudad más chica donde se va a jugar el Mundial. Es una ciudad que la verdad muchos rusos no conocen, así que vamos a ir descubriéndola paso a paso. Sí sabemos que, como en todas las ciudades, hay que ir al estadio, hay que hacer la entrevista correspondiente. Ahora después... Chao. Chao, nos vemos en un rato, vamos a conquistarla. It's very convenient to get to Saransk from almost all the World Cup cities, especially from Moscow and the Volga towns of Kazan, Samara and Nizhny Novgorod. There are daily flights from Moscow and Samara to Saransk, with a flight time of around an hour. A luxury overnight train departs from Moscow's Kazansky station daily at 9:24 p.m. It takes about 12 hours. From Nizhny Novgorod, it's quite easy to get to Saransk by car. The road has been reconstructed and widened to 8 lanes for the World Cup. By car, it's around 6 hours. Ты знаешь, я про Саранск знал только название города. Серьезно? Никогда раньше не слышал? Нет, Это ну же как бы слышал, это просто... город чемпионов по спортивной ходьбе. You know, he said that this city is so famous with the race and walk. Racing walk? Yeah. Suck, the dance, yeah. Недавно парень like отсюда стал вице-чемпионом в Лондоне. Okay, I like this point because we can take it to make Saransk, you know? We can walk around Saransk like... Let's go. Он говорит, давай в Саранске будем так ходить. Давай. Vamos? Vamos. Vamos, let's go. Пошли. The sport city, Saransk, come on. After the noise and size of Kazan, when we stepped out of Saransk station, we didn't know whether we'd arrived at a bustling World Cup city or somewhere somewhat calmer. There's a cozy atmosphere here. No standing or ceremony, and you feel at home. However, Saransk is recognized, at least unofficially, as the sporting capital of the whole Volga region. It boasts a water sports stadium, an ice stadium, the Mordovian multi-purpose sports complex, a BMX cycling center, a ski and biathlon complex, a tennis center, and much more. There are the Saransk and Start stadiums, and of course the most important and biggest stadium, Mordovia Arena, is under construction for the World Cup. Our hotel's in the city center. It's about half an hour walk from the railway station. Это как бы в принципе не сложно, нормально. Listen, let's make a bit. We go upstairs, we put the stuffs, we wash our faces, and we come back here so fast. And the last one to come here, he will pay for the lunch. Okay. Agree? See you later. Спасибо. 1, 2. Девушка, можно у вас сумку ставить? Спасибо.
Кто-то сегодня бесплатно покушает. А Диего? Диего еще не пришел. Ведь что-то очень долго, ребята, я устал уже. Ты проиграл. Hola, Diego. Hola. The lunch is on you. Okay, I pay. Yeah, of course. But I choose the place, As you okay? like, yeah. Saransk is the smallest city of the FIFA 2018 World Cup. It's also the capital of the Republic of Mordovia. What is this? This is столовая. Canteen to eat. Canteen to eat, yeah. No, What's bueno? В we смысле? can go here. No way to bueno here. No bueno. Why так not? не To eat, пойдет. I will pay. You will pay Come on. for Не-не-не, yourself. в столовке Diego. я бы тебя сам накормил. Нет, нам нужен хороший ресторан. No, we're not Диего. gonna eat here. You're playing dirty. Well, okay, let's go. Let's go a little bit more. Let's see the city, and then I will pay in the evening. I will pay. Вот So- это меня устраивает. A я хорошо понял, понял. place. Okay. A хорошо place. Okay. But come on. The brand new Millennium Square stands in the city centre. It was opened to mark the anniversary of the unification of the Mordovian and the Russian peoples. By order of Mordovia's leader, Saransk should meet fans in a special and traditional way, overwhelming them with hospitality. Oh, забивака. Saransk. Саранск. Let's take a selfie. Я люблю. Saransk. Давайте Saransk. сфоткаемся и уйдем отсюда. Dale, selfie con tu cámara. And here are the buses, specially branded for the World Cup. For a small city, it's a big event. Раз, два, три. Saransk готов к чемпионату мира! Молодцы. Смотри, какие тут прикольные дома. Это, получается, одноэтажный, просто чей-то дом. Ну, я бы хотел тут жить. В городе у тебя дача своя, представляешь? Это это чья-то- это мой ресторан. Это ресторан? In fact, the restaurant forms part of a whole ethnographic complex. Antique izbas and various household buildings represent a traditional 19th century mansion. It's like a mini time machine here. The ethnic cuisine is wholesome and natural. The menu contains meat, millet pancakes called pachat, various soups and broths, and of course traditional drinks. Poza, Mordovian kvass, and chinks, Mordovian homebrew. Это пиво, no? Это поза. It's like a soft beer. Я точно не знаю, но вроде бы это на основе кваса. 3-4 градуса, да. Ты пытался умничать, но он тебе не дал, да? I like the local food very much. It's so tasty and nourishing. Это последний глоток, и больше в меня ничего не влезет. It's as though it was all cooked by my grandma. By the way, the prices were great. We stayed at the restaurant till late in the evening, and the guys got nicely relaxed. For tomorrow, I've prepared a special sporting surprise. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Arriba, arriba los campeones. Vamos. Muhammad, how are you? Чего? Пойдем бегать. Идите, я догоню. And? I'm coming, Diego. Точно спустишься? Да. Пойдем. Vamos, Vitali. Vamos nosotros. Я тебе не буду выключать свет. Готово? Да. Готов? Готов? Да.
Near the currently under construction Mordovia Arena, they've planted an alley of trees and laid jogging paths. In the mornings, and especially at the weekends, local sportsmen run here with great pleasure. And some walk. Мы бежим, а она ходит. Я даже так, могу. Девушка, извините, пожалуйста. А вот вы сейчас же не бежали, правильно? Нет. Это называется спортивная ходьба. Да, спортивная ходьба. Я Виталий, это мой друг Диего. Нам стало интересно, как вот вы так бегаете? Спортивные ходьбы. Спортивная ходьба. Да. Главное это прямое колено. Ага. И одна нога должна быть обязательно на земле, опорная, и одна в полете. А вы учились этому бегу? Почему вы так бегаете? Я чемпионка мира 1995 года. Серьезно? На дистанции 10 километров по спортивной ходьбе. Wow! There's world champion Irina Stankina, a merited sportsmaster of Russia and two-time Olympian. And actually, a very pleasant and sociable girl. Вот, ножку выносим и, шагаем. Попробуйте. Вот, кстати, очень неплохо у вас получается. ¿Qué? Вот видите, у вас ходьбой быстрее получается, чем бегом. Побежим дальше? Да. Спасибо вам большое. Все, мы пошли. No, pero con los bracitos, así, tucu. До свидания. До свидания. Con los bracitos. Vitaly! Sa! Mucha hadn't bothered to join us. We agreed, however, to meet near the football stadium. By the way, Mordovia Arena looks impressive even from a distance. This cauldron of football has been called a flower of fire. Oh, finally. Finally we're in the stadium. It's warm. Yeah, it's so hot today. Большой, да, стадион? Да. Mordovia Arena is a mere 10-minute walk from the city centre. A hotel, fan zone and places of interest are all nearby. The airport is only 4.8 kilometers from the stadium. The railway station just 2.4 kilometers, while the bus station is less than 5 kilometers away. Mikhail Kazakov, manager of the stadium construction project, was waiting for us at the stadium. 8 секторов, 8 входов в стадион, то есть 4 таких вот подъемных входных группы, по которым мы сейчас поднялись. И стадион, он получается в таких рыжо-желтых белых тонах, такой как солнце, парящее над землей, получится, когда уже закончится вся концепция данного стадиона. Пойдемте внутрь. Mordovia Arena is more than a stadium. In addition to its pitch and stands, a business centre and a shopping and leisure centre, 4 in 1, will be constructed. The stadium includes sections for visiting team supporters, a family section with activity rooms for children, sections for fans with disabilities, and a press room. It's being constructed with a view to its future post-World Cup. After the tournament, the stadium will be the city's business center. Сейчас мы с вами поднялись на верхнюю часть монолитного каркаса стадиона. С нее, вот, как вы видите, открывается прекрасный вид. Это новый жилой район для Саранска, который строится специально к чемпионату мира. То есть здесь предусмотрены 4 гостиницы, большой жилой комплекс. Здесь вот планируется аквапарк строительства. То есть идет благоустройство небольшой речушки у нас там. The Tavla Hotel and Housing Estate is one of the main World Cup construction sites in Saransk. In the summer, you'll be able to rent a standard room here, or a suite if you prefer. Having a kitchen will help to save on cafes. Saransk has also made savings on accommodation possible. A camping site with room for 2,000 people will be set up for the World Cup at Saransk Stadium in the southwest of the city. В ближайшие недели вот этот каркас металлический из белых металлоконструкций, как вы видите, он встанет на место, то есть обретет свое проектное положение. Сейчас смонтирована
система домкратов, 88 домкратов смонтированы под каждую ногу, и от одного нажатия кнопки все это опустится в свое проектное положение. Белый корпус, он в подвешенном состоянии. Нет, он сейчас находится на вот этих домкратах и на этих поддерживающих конструкциях, а вот когда мы опустим их, он как раз останется в подвешенном состоянии и обретет свою форму. In the summer of 2018, Saransk Stadium will host 4 World Cup matches. On June the 16th, Peru plays Denmark. On June the 19th, it's Colombia versus Japan. June the 25th sees Iran pitted against Portugal. And on June the 28th, Panama will clash with Tunisia. Смотрите под ноги лучше. Переживаешь за нас? Да. Здесь всей дорогой ты мой. Можно ногу подвернуть случайно. Стройка все же. Сердце стадиона, то, чего ждут и футболисты, и болельщики, И вы, и мы. да, и Все. строители, да. Who's gonna is here in the city any team? Он говорит, есть какая-то команда в городе? В городе есть футбольный клуб «Мордовия». Сейчас он переживает, конечно, не лучшие времена. Мы вылетели из высшего дивизиона премьер-лиги, но надеемся вернуться. Я надеюсь, что футбольный клуб «Мордовия» будет радовать своих болельщиков на этом стадионе. Как говорится, через годик, через два будем в Кубке УЕФА. After walking around the literally baking hot stadium, we decided to cool off. And as the beach in Saransk will only be opened in a year, in time for the World Cup, then why not chill out at the ice rink? Смотри, а здесь получается такой Спортивный комплекс. спортивный полностью, комплекс, да. Здесь стадион, там водные виды спорта, здесь ледовый дворец. Let's go and skate? Ice skate? Yeah, I skate. Okay. Oh, I have never done it. You Really. have never done Ты it? катался когда-нибудь? Нет, My он first никогда. time. А ты? Нет. Actually, there are 2 rinks in super sporting Saransk. We chose the one closer to the stadium. Чуть-чуть приспусти колени. Да. В таком положении ты вряд ли упадешь. И вот так... Vamos, Diego! Diego! Не-не-не, вот так. Чуть-чуть вперед, вот так. И колени вот так, да. И ты так не упадешь. О, Диего! Диего! Молодец! Moja, moja, moja. Moja. Что случилось? Что случилось? Mohamed, Mohamed, Mohamed. Муха! А я, Что а я. случилось? Stop, moja. What happened? Почему ты так слабо завязал шнурки? Это я виновата, я на него наехала. Ничего страшного. Я второй день катаюсь и вот еще не могу научиться. Take me just out of here. I cannot. Wait. Как я могу помочь? Oh dear. Perhaps the most unfortunate mishap of our whole time in Russia. Why did we choose to go to a rink if none of us can actually skate? У тебя острая боль или ноет? Скажи, что ты сейчас чувствуешь? Мух. Виталик очень болит. Okay, Moja, let's go to the hospital. Yeah, Come let's on. go to hospital. А может быть, я поеду с вами? Не, не стоит, не надо. Спасибо большое. Давайте, а вы будете еще завтра, послезавтра у нас в городе? Ну, я надеюсь, что да, если у него с ногой будет более-менее все в порядке. А можно я оставлю вам свой номер, чтобы вы позвонили, потому что я буду переживать. Bueno, estamos entrando al hospital. Muja se lastimó la pata. Míralo, Muja. Hola, Muja. Hola, Muja. Está en una silla de ruedas. Estamos entrando al hospital. Una picardía, la verdad. No sabemos qué es lo que va a suceder, cómo continúa esta historia, pero acá estamos. Esperamos que no sea nada grave. And can you move it or not? No, I cannot move it. Normally, I hear that here in Russia and in Asia, they normally, when someone has it, they cut here. No, Diego. They cut here.
Go home, Diego. We went to the hospital nearest the stadium and were admitted after a short 10-minute wait. I hope everything will be okay. Тихо, Ты осторожно. умеешь водить? Виталик? Сейчас. Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, наверное. В общем, этот человек подвернул ногу. Подожди. Он знает свое дело. Вот тут больше всего. Вот тут больше Да. всего? И ниже чуть-чуть. Или здесь? Нет, там нет. Врач сообщил нам, что мухе нужен покой, и где-то около 2-3 недель нога должна быть именно в покое. Так что будем лечить ногу. Пару дней он точно ходить не будет. Подождем, что будет дальше. We needed to leave the following day. Mucha felt better, and in the morning before departure we met Yulia. It was she who had caused the incident at the rink yesterday. We're meeting in the historical main square of Saransk, complete with cathedral. Муха, а какое у тебя полное имя? Мухаммед Деламин Авад Осман Эль-Хасан Али Арбаб. Можно я запишу и выучу как стих? Ну да, тебе надо. А там Не что-то только- сказано про поврежденную ногу? Нет, Мухаммед, там только моя поврежденная имя. нога. Нет, там только мое имя. Yulia is a very nice girl. She was born in Saransk and knows the city very well. While we were walking in Cathedral Square, she told us the World Cup fan zone will be sited here next year. The fan zone of the city's main square will be equipped with a giant screen, a recreation zone, a bar and fast food pavilions. There'll be room for 25,000 residents and guests. Интересно. Красивый храм? Очень красиво. Правда, очень красиво. Мне прям очень понравилось, знаешь. По каким-то параметрам он тоже считается одним из самых там либо высоких, либо масштабных в Поволжье. Да. А есть что-то туда или поворачиваемся в эту сторону? И у нас в городе много достопримечательностей, но я думаю, в такую жаркую погоду можно зайти в музей. Отлично, Да. шикарно. У нас есть музей имени Эрзи. Он много лет пробыл в Аргентине. Я думаю, Аргентина, это вот тебе. Да. Anyways, the guy who... Роден. Yeah, exactly. He's been in Argentina. Российский, Let's go there? русский Роден. Maybe we'll find something about your family. Чё, погнали в музей. Держишься? Да. Не надо так! Не надо, Виталий! Ну, Виталий! А почему здесь 3 улицы? Таблички на 3 языках. Это 3 разных языка. 3 разных языка. Русский, макшанский и эрзянский. Нет мордовского языка, есть подразделение как у мордовского народа. Есть мокши и эрзи. Подкатегории. 4-й английский будет к Английский. чемпионату мира уже на многих Ну вот. зданиях. 4. Уже есть, да? Да. The Stepan Erzia Museum is just a few steps from the future fan zone. А как мы поднимемся? Смотри, есть подъемник. Аппарат для тебя. Это круто. Чао. Смотри. Да. In Saransk, as in all the World Cup cities, main cultural and sporting sites are equipped with mobility ramps for those who'll need them during the upcoming World Cup. Одна из главных достопримечательностей и работ Степана Дмитриевича Эрзи – это Моисей. данный экспонат. Да, это Моисей. Многие видят здесь разных животных. Еще можно увидеть змею, слона. Вот, может быть, вы кого-то тоже можете увидеть, рассмотреть здесь. Stepan Erzia was born in the 1870s. His parents were peasants from an ethnic group called the Erzia Mordovians. That's why the sculptor chose such a pseudonym. Erzia people worship rivers, springs, stones and sacred trees. And that set a seal on the sculptor's artwork. Вот это, кстати, так он изобразил аргентинку. Аргентинку. Argentinian woman. Argentinian, that's how he realized it and he drew it. It's true.
There's a small piece of my motherland, Argentina, in the middle of Russia. Some of this Russian-Argentinian sculptor's art really impresses. By the way, most works are fashioned from a very hard wood, red quebracho. As is clear from its name, it's a Latin American tree. We walked around his artworks for about an hour and a half before taking our leave. Прекрасный музей. Да, Мне тут очень так много понравился. интересного. Я даже не ожидал, что мне тут понравится. Я даже не ожидал, что мне в музей понравится. Потому что не часто ходишь в музей. Никогда не хожу. Vamos? Let's go? Vamos, vamos. We say goodbye to Yulia and we're headed for the railway station. But suddenly, Mucha decided he couldn't leave the city, which will always figure in his heart and on a hospital chart, without a souvenir. А что вы хотите купить? Ну, сувениры. Вот, посмотри на это. Здравствуйте. Шум врачи. Что-что? Шум врачи. А что это значит? А это в переводе означает с арзианского «добрый день». Добрый. Добрый день. Мы хотим сувениры местные. Прям From то, что мы Mordovian. не найдем, кроме тут. Смотрите. Ух ты. Я думаю, вас он заинтересует. Да. Это Где лисичка. глюка? Где глюк? Это лисичка, символ нашего города, в арзианском костюме. Вы должны на мордовском языке мне сказать «сюкпря». Супря. «Сюкпря». Супря. Спасибо, да? Да, это спасибо. Сюрпря. Супря. Вас Тумазанов. До скорой встречи. Всего доброго. Muchas До gracias. свидания. With a little sadness and after some adventures, we had to leave Saransk, the smallest and most convivial World Cup city. We had to buy a ticket to Moscow for Mucha. He needed to rest up for several days, but Vitaly and I continued on our way to Samara. Samara, a city of cosmonauts and football, where even the football team dreams of flying. In our next World Cup city, we'll learn how to tackle the language barrier, what the coolest football museum in Russia has to offer, and where the center of attraction for the fans will be.